August 1947. The British are leaving India. Colonial India now becomes two, India and Pakistan. The once peaceful country now sees one of the largest mass migrations in history. An estimated 1 million people die in the process. Before partition, India lived mostly in peace. People of different religions were neighbours and were part of the same communities. Hindus dominated the majority in India. Most Muslims were concentrated in the northeast and northwest, and Sikhs lived in the Punjab region. Hansraj Singh here was a young man living in Punjab at the time. ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਗਾਉਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। This harmony would soon shatter. For over 200 years, the British ruled the Indian subcontinent. The East India Company dominated world trade, and this led to the rule of the British Raj. India became known as the jewel in the British crown. After World War I, there was increasing support and protest for the British to quit India. The independence movement was led by the Congress Party and the Muslim League. Gandhi and Jawaharlal Nehru of the Hindu-dominated Congress Party wanted an independent, united India, but even Nehru didn't want to share power with the Muslims. Muhammad Ali Jinnah, leader of the Muslim League, fearing the unequal treatment of Muslims in Hindu domination, he introduced the idea of a separate Muslim state. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਉਧਰ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ था, ਉਹ ਜਨਾਹ था, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰੋ। In 1945, Clement Attlee's Labour Party came to power in Britain. Bankrupted by World War II, they wanted to pull out of India quickly and quietly. However, there was no plan on how to transfer power and responsibility over to India. At the Shimla Conference in 1946, Jinnah compromised and agreed to a united India if it had stronger regional powers than central. But Nehru refused. He wanted a strong central government. This meant that the Hindus would always dominate the majority. Differences between Hindus and Muslims grew. On August 16, 1946, Muslims gathered in Calcutta to demand their homeland. Extreme supporters decided to attack Hindu areas in the city. In 3 days, thousands were killed in the riots known as the Calcutta killings. ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ। In early 1947, the British government made a sudden announcement. Independence would be granted by June 1948, and Lord Mountbatten would be appointed the last Viceroy of India. There were now constant negotiations between the leaders. There was still little idea about what post-colonial India would look like. As tensions grew between Hindus, Muslims and Sikhs, the leaders finally agreed to partition India. In a little understood decision, Mountbatten drastically brought forward independence from June 1948 to August 15, 1947, which was 3 months away. The borders still had to be decided. Cyril Radcliffe was given an extremely rushed timetable and out-of-date maps and census materials. But there can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will
under a government in which another community has a majority. Radcliffe finished the borders on August 9th, but Mountbatten kept them secret so that they wouldn't be responsible for the violence. The borders cut right through the provinces of Punjab and Bengal. On August 15th, 1947, the newly formed Pakistan and India celebrated their independence. Long years ago, we made a tryst with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Independence was accompanied by violence and upheaval. ਮਾਰਵਾੜ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਵੰਡ ਪਈ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਾਇਆ ਵੀ ਮਾਰਵਾੜ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। While Radcliffe was deciding the borders, groups of Hindus, Muslims and Sikhs rid their villages of other religions to ensure that they were the majority and could remain on the side of the border they desired. ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ उधर मुसलमान इकट्ठे हो गए तेरे हिंदू इकट्ठे पे खुद मुकाबला जो होने लग पे हट का फिर नहीं लड़े है जिन्हें हिंदू तबके के बंदे से असी हिंदुओं वाल दे पासे सीगे ते सानू भी डर सीगा भी साडे ते कोई हमला करे ते उन्हां नूं भी डर सीगा भी साडे ते ना कोई हमला करे पर साडे पिंड तां हुण मारन वाले टाइम निकल गया सा ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਗਦਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। All over Punjab and Bengal, villages were slaughtered and women were raped. Once the borders were announced, chains of refugees stretched for miles. हिंदू उधर पाकिस्तान से इधर आ गए मुसलमान उधर चले गए ऐलान कर दिता भी सानू हिंदुओं ने मार देना तुम चक लो जे तेजाब इतों चलो साडे पिंड दे तेली सीगे मेरे नाल मुंडे पढ़दे से ते उन्हां नूं छड्ड के जाना पिया। आम साढ़े कोल पिंड मुसलमानों का गुणा चौर था गुणा चौर सदा ही मुसलमानों का सारे चले गए वो रहे नहीं उत्थे ते उन्होंने नाले सारा नहीं समान चक सके सारा तो घर का बहुत होंदा समान जिन्ने कि माड़ा मोटा कपड़ा चक होया अपना ते जाके अपना पैसा संभालिया कईयां दे पैसे भी नहीं संभालदे। Refugee camps were set up. People had no food or water. उत्सों सारे इकट्ठे होके राय प्रति होंगे और जाके कैंप लगा था उत्थे मिलिट्री नजर कर रही थी। The violence continued to spread. पाकिस्तान ते आने थी कश्मीर वालों जम्मू कश्मीर ते गड्डी चल के बंबे ताईं जांदी सी जद कदे स्टेशन ते खड़ी करदे सी तां उत्थे फिर लोग देखते ते गड्डी चली ऐन तो असीं जाना दिल्ली वाल नूं ते ओह जद देखण तां विच ओहदे बंदे मार पड़ के सिੱਟੇ हो सके इदां पता लोकां ते लगा सा। ਅਸੀਂ मैं देखे 2 बंदे मुंडे से टलारियां दे गुणा चौर दे कुदरती ਅਸੀਂ ਔਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 2-3 जने ते ਉਹ रस्ते ਵਿੱਚ मारे पए देखे ਉਹ राह के नाल ही जो देखे पछाणे तो पता लग गया कि मैं गुणा चौर उत्थे दुकान कर दिता मैं सारा जाड़दा तो चंगी तरह तो वो मुंडे देखे 2 मार के सिੱਟੇ हो सके। Even Hansraj's business suffered. जी अपने घर का काम करते कपड़ा बेचण का होर दुकानदारी का बहुत चंगा काम सा कपड़ा बनाउण दा सिल्क का ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। It is estimated that over 1 million people died and more than 14 million people were displaced and migrated, making the partition one of the largest mass migrations in history. Nehru and Jinnah both became the prime ministers of India and Pakistan. However, the separate homelands didn't solve everything. There were still 3 wars and decades of hostile relations after this. The border at Jammu in North India is still disputed to this day. ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਦਬੂ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੜ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗਾ।